Hello, dear viewers. Saluton It's care a great spektantoj. pleasure for me Por mi that estas we granda meet again ĝojo, ke once ni again denove renkontiĝis during this kadre de international ĉi tiu discussion internacia diskuto initiated iniciita by de la volunteers volontuloj de la from the projekto Creative Kiel Society Societo. project. We are here to Ni voice estas ĉi again tie por the paroli truth la veron to denove you, al vi to you, ĉiuj, audio viewers. And al why ĉiuj then? spektantoj Because kaj on the kiel, ĉar 7th la of sepan de majo unprecedented okazis senprecedenta International evento la Forum Global Internacia Forumo Crisis, we are Tutmonda people, Krizo. we want to Ni estas live homoj, ni in volas vivi. place. It was Ĝi streamed on aerumis thousands of sur platforms and miloj da platformoj kaj simultaneously estis in samtempe 100 tradukita languages. en 100 lingvojn. Because La the truth malfacila vero estis always, as esprimita, well as the same great kiel bonega solution, solvo, we can kiun ni povas implement together. efektivigi kune. Today, we as humanity have reached such a level of development when we stand in front of the Hodiaŭ choice ni kiel to leave homaro everything atingis as it is in the nivelon kie consumer ni form of the alfrontas society, which is elekton obviously oasi is a ĉiun dead end tie, for kie us, ĝi estas en or la to make an konsumformato de socio, evolutionary leap kio and build a evidente world estas based on truth, substrato por ni humanness, aŭ and fari true evoluan values, salton a kaj world where every konstrui mondon person can bazitan live in sur prosperity vero and with dignity, humanismaj where kaj life and realaj health is the valoroj. highest value. And this world Mondon opens kie for us ĉiu homo povas tremendous vivi opportunities and en prospero kaj perspectives. digno, kiel So la homo where vivo every estas la person live plej alta valoro, kaj ĉi as a tiu mondo human. malfermas And grandajn today, ŝancojn this kaj choice perspektivojn por defines ni. a future for Ĉi millions ĉiu of vivas people. kiel And homo, kaj hodiaŭ conference, ĉi tiu which elekto took place on May determinas la 7th, estontecon is de giving us milionoj the da homoj. opportunity to make La this konferenco, choice. kiu And okazis today, la we are glad to 7 de majo, discuss donas more al ni la with our ŝancon guests. fari I tiun am happy to elekton, introduce kaj Namu hodiaŭ Biru ni ĝojis Barbara, diskuti human rights tion kun defender niaj from gastoj. Mi Uganda, ĝojis where prezenti it is. Barbara Nabu Thank you so Namubira, much. And it's a aktivulon pleasure pri to be homrajtoj joining el the Ugando. Creative Saluton. Society International Koran discussion dankon, once estas again. bonege reveni Greeting to all our en new la viewers. internacia diskuto Thank you for sur la tuning in. platformo de Kriva Thank you Societo. for being with us today. And Dankon also, I pro would esti like to kun ni. introduce Stanislav Walter, educational assistant from Germany. Dankon pro esti kun ni hodiaŭ. Ankaŭ mi Thank ŝatas you. It's also prezenti a pleasure to Stanislav be Walter, here. asistanto Thank el you. Thank you for Germanio. joining. Dankon ankaŭ, mi And tre I just ĝojos would esti like ĉi tie. to start from knowing your Dankon pro impression aliĝo, after kaj mi watching the ŝatus forum. komenci Which demandante al vi topics touched you vian the impreson. most at this event? Barbara, could you Post please rigardado share de your forumo, impression? kiu temo ĉi tiu evento Thank you so plej much. I watched kortuŝis vin, Barbara, ĉu vi povas dividi vian sperton? the Koran dankon, mi spektis la konferencon global de crisis Tutmonda conference. Krizo. And I was actually privileged to air it on my social media platforms. Twitter, basically, I aired the first part and the Kaj mi second sukcesis part. elsendi ĝin en And it miaj was sociaj really retoj, ĉefe en overwhelming. The Twittero. kind of Elsendis information parton unu I kaj du, saw kaj and la learned informoj, that kiujn I never mi knew. vidis But what really touched me the kaj most, being a lernis, human rights defender, kiujn mi neniam was antaŭsciis, estis vere superfortaj, the sed ĉefe discussion about kiel hunger aktivulo pri homaj rajtoj in mi the estis 21st tuŝita century de la temo de and who Malsato is en la benefiting dudekuna from jarcento, kaj kiu war and profitas de conflict militoj globally and kaj particularly konfliktoj in tra la Africa, where I mondo, come from. precipe So en Afriko, for de me, those kie were mi very, venas. very Do touching, por mi ĉi tiuj estas tre topics. tre And there was proksimaj another one about kortuŝaj temoj, rescuing kaj estis ankaŭ la temo a de global tutmondas rescue SAP-platformo en cazo platform de for kataklizmoj, kie ni environment havos catalysts, unuiĝitan where SAP-servon we kaj will have aliajn avertojn pri unified la rescue team klimato krizo. and other warnings about climate crisis. Thank you. Thank you, Namibiru. It's indeed a great forum where so Dankon, much of Namobiru. Ĉi information tiu has been estas raised, vere and you said that da you've learned forumo something, even though kun tiuj as a da human informoj. activist, there is a lot on these topics that you may know, but there was so much information Dirita that kaj we vi diras, ke ever vi can learn lernis from it on ion the kiam situation in which we are. kiel And aktivule vi eble jam now scias the multon pri solution ĉi tiu that we temo, have sed in front estis of tiom us to da solve the informoj, issues, ke all these la issues. ĉiuj povus Stani, can you lerni multon also pri la share with us situacio what touched you en the kiu ni most? What is maybe the troviĝas, information kaj that you eĉ also pli learned pri la or solvo heard kun for the ni first jam devas time solvi during this tiujn forum? problemojn. Stanley, ĉu vi ankaŭ povus kunhavigi kun Yes, ni niajn so for me punktojn? personally, Kiuj there punktoj were estis la plej gravaj very, informoj, very kiujn vi ankaŭ much new lernis information, aŭditajn and unuafoje dum ĉi which tiu forumo, I eble estis found the most utile al vi? interesting Nu, is por all mi the persone new estis technology multe da which novaj we informoj, could kaj have in kiun mi a trovis plej creative interesa estis society,
Kiuj nove tecnologio, kiu ni povas havi en la krizo societo, kaj kiu plej frapis min, mi volas diri, ĝi ne estas vere temo, kiu estis ĉe la konferenco, sed por mi persone ĝi estas sufiĉe atingo. Ĝi estas kreiva socio mem, ĝi estas tiel bonega platformo por kunigante ĉiujn sur ĉi tiu tero, kaj ke ni ankoraŭ havas ŝancon, iom da homoj kun tiel grandaj koroj okupiĝas pri tiaj gravaj eventoj kaj ebligas tiajn eventojn, kaj sen la tuta energio kaj kolforto de nia kreiva socio, ni eĉ ne povus montri al ĉiuj ĉi tiuj homoj tiun mirindan informon, do tio estas kio vere kortuŝis min plej, kaj ankaŭ estis la kialo ke mi aliĝis en la komenco mem, kaj mi sentas ke ĝi estas nur nenio komparinda, kaj mi tre fieras esti parto de ĝi. Koran dankon pro via komento, ni certe ĝojas vidi vin ĉe tiu internacia diskuto, ni fakte volis iom rompi nian diskuton por reiri al la forumo kaj vidi el ĝi eltiraĵon pri specifa temo, kiun ni ŝatas iom pli profundigi en ĉi tiu internacian diskuton. En tiu forumo estas anoncitaj multe da informoj pri la nuna stato de la tero, pri la klimata krizo, pri ekologio, the consumer format of society also, and the answer, kaj ankaŭ pri kreiva societo kiel respondo al ĉiu problemoj de la konsumsocio formato. Do kiam ni pensas pri la kreiva societo kiel la respondo, tio ja estas la brila estonteco kiun ni havas antaŭ ni, kaj en la nuna tempo ni vidas kie estas ĉi tie iuj organizaĵoj kiuj kiel ŝajnas al ni moviĝis al ĉi tiu kreiva societo. Ili ekzistas por helpi homojn bonfari fondaĵoj, pensante pri ĉi tiuj organizaĵoj, pensante ke ili vere estas ĉi tie por helpi solvi tiom da diversaj problemoj, por helpi homojn. Tamen la informoj kiuj estis alportitaj ĉe la forumo pri bonfaraj fondaĵoj helpas nin kompreni, ke tiu povas esti nur fasado, kiu estas la esenco de ĉi tiuj organizoj. Eble ne estas fokuso al homoj, kiel ĝi devus esti en kreiva societo, sed estas pririvata al mono, kiu estas la mova forto, la ĉefa energio de konsumformato de la socio. Do ni rigardu ĉi tiun videon pri bonfaraj fondaĵoj denove por vere kompreni kien formaton socioj rilatas. Eble vi pensas ke tio neniam okazas al vi, sed tiuj homoj ricevis la tutan helpon kiun ili bezonis, kaj ili nun estas sekuraj. Efektive hodiaŭ ekzistas grandega nombro da organizoj kaj fondusoj destinitaj por helpi homojn. La plej granda el ili unuiĝantaj nacioj sin pozicias kiel garantianto de paco kaj sekureco de la homaro. De jardekoj ni aŭdas belan sloganon kaj promesojn de altaj tribunoj. Se vi aŭskultas ĉi tiujn laŭtajn deklarojn, eble ŝajnu ke nur iom pli kaj ni solvos ĉiujn niajn problemojn, ne restos almozuloj aŭ malsato en la mondo, milito ĉesas kaj ni ĉiuj vivos bone ja sub la auspicio de uno estas pli ol 100 organizoj, internaciaj organizoj kreita por solvi mondan problemon. Por ĉiu nova problemo nova organizo estas kreita. Ĉiujare membroŝtato de UNO pagas grandegan kvantojn da kontribuoj al ĉi tiuj organizoj. Fakte mono el niaj poŝoj la impostoj, kiujn ni pagas al la ŝtato, inter 2010 kaj 2012 la oficialaj ciferoj sole 44 UNO organizoj enspezis 40,4
15,4 miliardoj dolaro kontribui al organizoj li iĝis je 50 dum 10 jaroj, sed ni vidu kie rezultoj ni atingis. Dum ĉi tiu tempo daŭro la plej granda monsumo estas direktita hodiaŭ por trakti la problemojn de malsato. La ĉefaj organizoj kiuj estas alvokitaj por solvi ĉi tiun problemon estas la monda nutraĵo programo kaj la organizo pri nutrado kaj agrikulturo dum la pasintaj 10 jaroj ili kolektis 79,8 miliardoj da dolaroj. Laŭ aktualaj taksoj en la mondo estas preskaŭ 690 milionoj da malsataj homoj kaj 750 milionoj da homoj suferas pro severa malsekureco. La organizo pri nutrado kaj agrikulturo mem antaŭdiras pli grandan kreskon de malsaĝoj ĝis 30,41 milionoj da homoj, kiel la monda nutraĵo programo projektas financaj bezonojn por 2022 jam 13,9 miliardoj dolaroj. Tio estas, ili diras ke estas pli da malsataj homoj, do ili bezonas pli da mono. Tigas natura demando. Temoj pri rifuĝintoj estas traktitaj de la oficejo de la Alta Komisaro de Unuiĝantaj Nacioj por rifuĝintoj, dum la pasintaj 10 jaroj financado por ĉi tiu organizo kreskis 56 atingante 4,8 miliardoj en 2020. Ni vidu kiam helpon ili donas al homoj. Unu el la areoj de asistado al rifuĝintoj estas la liverado de loĝejo. En ilia retejo ili deklaras: "Kerna parto de nia protekta misio estas garantii aliron al taŭga ŝirmejo al humanitaraj krizoj. Ni provizas tendojn, disdonas pastajn tukojn kaj disvolvas krizstrategiojn, iujn kaj konsilojn, kaj provizas krizhelpon al tiuj kiuj plej bezonas ĝin en malvarmaj noktoj aŭ varmaj tagoj. Nia helpo povas esti la diferenco inter vivo kaj morto. En krizokazo tole etendo estas taŭga mallongperspektiva mezuro, sed homoj vivas en ĉi tiu kampanioj dum jaroj en malhomaj kondiĉoj sen espero por la estonteco. Pro la manko de eĉ baze sanitaraj kondiĉoj homoj mortas pro infektaj malsanoj kiuj profitas. Se la problemo ne estas solvita, dum estas problemo ekzistas financado, kaj se la problemo estas solvita, tiam ne estas financado, kaj kiel ne ekzistas organizoj mem. Tiel longe kiel ekzistas financa intereso, tiel longe kiel iu faras monon pri kiu neniu solvas la problemon. No mem en sia strukturo tre similas al transnacia korporacio, estas gepatra kompanio kiu kunordigas kaj administras la agadojn de ŝiaj aliaj kompanioj, sed ĉi tiu marko estas aparta komerca strukturo. En 2020 pli ol 1,7 miliardoj dolaroj estis elspezitaj por la bontenado de la unua birokratio, por salajroj de dungitoj kaj direktoroj, medicina asekuro, ferioj, komercaj flugoj kaj aliaj spezoj nur por la renoviĝo de la Palaco de la Nacio en Svislando, kie troviĝis la sidejo de UNO. Oni planas 871 milionoj da dolaroj per ĉi tiu mono. 174,000 domoj povus esti konstruitaj per ido-presa teknologio, kiam da rifuĝintfamilioj povus profiti de ĉi tiu loĝejo, sed la konstruado de homoj por mizeruloj ne estas inkluzivita en la prioritato de ilia helpo, kion ni finas. Multnombraj organizaĵoj, kiun ni konfidis la respondecon solvi la seriozajn problemojn de la homaro, digital ekzameno montiĝis nur komercaj strukturoj. Evidentiĝas, ke estas rekta intereso pri la kresko kaj pli graviĝo de problemoj. Alivorte estas uzita utila por iu, ke homoj malsatas, pluvivas kaj batalas unu la alian, kaj ĉi tio estas la tuta
sinteticismo della formato della l'aspetto de solvado del problema en la vercello il redigi la tipo del consumato formato subtiei condici di gas la anasteso porcino malsano che la fermo au perfumado de iu organizaggio au la mal lungo de individu in savos la situazione char noi venus sono stata uili kai faros la samon speso non sur niai vivo e hodiaŭ pro nia silento subteno por la consumanto formato ni ĉiu estas ĉe la rando de kruataĵo la rapide kresko de ĉiuj krizoj baldaŭ kondukos al tio ke ni ĉiuj senescepte trovos nin en katastrofa situacio kien helpon ni ricevos ĉu peco da tolo por ŝirmejo kaj kelkaj boteloj. This video really is showing like how Tiu everything video is being vero done in our montras kiel consumer ĉio format funkcias society. en nia And konsum I would like to ask socio a kaj question ni to ŝatus fari Namubiru. Could you please demandon al share comment on this Namubiru, video ĉu vi and share povus your komenti insight ĉi tiun about the videon kaj absurdity of the consumer dividi format vian in which we komprenon are pri la living? absurdaĵo de la konsumformato en Thank you kiu ni once vivas. again. Dankon It is denove. always very Ĉi devastating tio watching ĉiam estas tre malfacile spektebla. people in high places taking advantage Homoj en altaj pozicioj profitas homojn kiuj estas of en severa humans mizero, kiam mi who are spektis going ĉi through tiun tough filmeton. calamities. Ĝi When I watched this video, venigis it took me min back to al something which io has been kio puzzling multe me so much. ĝenis min. Mi vidis en la video ke I was watching the financada por video ĉi tiu and organizoj pliiĝos the je funding dektri for 1,9 miliardoj. this Ĉu vi scias organization kion is tio going to signifas? go up by Ĝi estas mono 13.9 de billion US dollars. impostpagantoj Do kaj you know ĝi what that estas means? inflacio. That is taxpayers' Ni money. eĉ ne povas uzi la That nun is disponeblan inflation. teknologion por konstrui tion But if we citajn cannot even domoj use the de technology at hand ŝuldiĝintoj, right ni ne now povas to build ĉesi reteni these malĝaĝojn 3D kaj printing kiel vi houses povas for refugees, vidi if we subnutrado cannot fariĝis internacia stop holding food back, because when you look at malnutrition is becoming an international crisis. After malnutrition, you will get hunger. post subnutrado venas malsato. La demando estas jena. Homoj ricevis informon ke malsato baldaŭ venos. Is this Ĉu information tiu reaching informo people? atingos homojn? I'm very sure whoever is making this a Mi business, multe fidas ke so that people kiu can be ajn faras ĉi displaced, tiun people komercon can be movi homojn povas food can konservi be held, manĝaĵojn. because you Kaj mi cannot ne convince povas me that esti food is not being held. konvinkita Someone is ke la withholding manĝaĵoj food. ne There estas are so many food retenata. embargoes in the world right Kiu now. faras ĝin? Estas multaj And right now we have 2 to 3 manĝembargoj major en issues la in the mondo. world. Nun en la mondo estas Number du one, topping everything, aŭ tri ĉefaj problemoj. Numero unu estas conflict, war. konfliktoj kaj militoj kaj ne estas And don't be mirinde ke surprised ĉi that tie that is estas what gets the highest asignita la budget. plej granda All the budĝeto. countries top Ĉiu landoj their pliigas sin al plejaj armories, budĝetojn. the Ili budgets, ĉiam they're always estas high. altaj. Kiam mi rigardas When I kiom da look at homoj how many people malsatas, go ni starving komprenas ke post konfliktoj after ĉiam estas conflict, problemo we de have malsato hunger. kaj la plej But the rimarkinda funny afero thing pri about ĉi these two tiu du things, they aferoj estas go ke together, ili they're iras kune. intertwined. Ili estas Let's interligitaj. first ask ourselves what is causing hunger. Displacement, conflict, which is causing food embargoes. When I look at, I'll give you, I'm from Africa. I know Haiti is going through hunger. It was there. Yemen is going through hunger. For Haiti's case, it was because of natural disasters. But for Yemen and Syria, it is war. Jemeno alfrontas malsanon en Haitio manko de manĝaĵo estis kaŭzita de naturaj katastrofoj, sed en Jemeno kaj Sirio la kaŭzo de la malsato estis la milito. Estas malsato en suda Sudano. Kiom longe daŭris la konflikto en Sudano? Kaj ĉi tiu humanaj organizaĵoj ĉiam estis tie. Ĉi tio estas freneza.
il budget ask constante anyone crescas. to ask E ci themselves un this question. comercio I am from Africa. kai gainado de Africa mono is tiam regarded mi as petas vin the demandi poorest continent. vin But what I kio know for ĝi the estas truth, mi Africa estas is en not a poor Afriko. continent Afriko because estas what I konsiderata noticed during la these plej years with malriĉa a lot of kontinento, looting sed of mi minerals, scias la veron. I'll give you countries like Afriko Democratic ne estas Republic of malriĉa Congo. They've been kontinento, dum going ĉi through tiuj conflict militoj in conflict, multaj which is mineraloj bringing estis hunger and displacement to people. You prihabitaj. cannot farm Prenu when you ekzemple are la under war. demokratia You cannot Respubliko plant Kongo, food kie estas konfliktoj because you're kiuj always on the kondukos run. al malsato kaj And de these humanitarian lokiĝo organizations de are homoj. in Estas these neeble war-torn farmi, areas. kiam okazas milito, And the estas funny thing neeble is this, kreskigi manĝaĵojn, ĉar they are homoj giving them konstante aid and they're forkuras also kaj ĉi supplying tiuj weapons. Is humanaj it not a money-making organizaĵoj business? troviĝis en regionoj kie estas That seems milito, like a kaj jen money-making kio estas business. amuza, ili I'll tell you provizas an ilin example. per Right now we asistado have kaj the ankaŭ provizas armilojn. hunger topping Ĉu the ĉi tiu list, ne but estas very komerco soon kiu the world might be enspezas monon? headed for famine like never Ŝajnas, ke had ili faras before. bonan monon farante ĝin. Mi But donos the al vi most unu recent ekzemplon. example is Ni the war havas in malsaton, Ukraine. There's la a numero lot nun of problemo, food kaj tre stuck baldaŭ in la Ukraine that cannot mondo go out povas right now komenci tiam. Sed la because of the plej war. lastatempa ekzemplo And there are estas la so milito many en embargoes Ukrainio. everywhere, including Multaj food manĝaĵoj estas embargoes. blokitaj en So I would Ukrainio, like to ask kiu nun ne the estas question, if eksportebla we're pro milito, saying kaj that estas these multe humanitarian da embargoj, organizations really ĉi want this inkluzive de problem la solved and they're not making money and manĝeb profit, Match how is it embargo that do mi these ŝatas budgets are demandi going out demandon, se ni diras ke and ĉi tiuj the hunger humanaj rates organizaĵoj rapidly vere volas increasing solvi ĉi tiun and the problemon kaj funding ili for ne this aid is also enspezas increasing? monon el ĝi, kiel Where estas is ke the ĉi tiuj accountability for buĝetoj this money? kreskas. Malsato pliiĝas kaj Countries ankaŭ like in Africa, there's helpfinancado pliiĝas. Somalia, they're in Kio hunger. estas la Niger has respondeco hunger. por ĉi tiu mono? Kenya right Estas now, landoj some of the parts of the country are starving. en There's Afriko, ekzemple starvation. The Somalio, kiu countries, I homas mean, they're malsato endless. en Nigerio, en If we Kenjo, are nun iuj looking at partoj de la lando malsatas. 841 Estas multaj million landoj people kie homoj increasing malsatas. in Se hunger, ni vidas ke then we're not doing what we're supposed to do. The consumerist okcent format is not helping. It is kvardek not unu milioni da helping homoj because pli it's kaj a pli malsatas, money-making tiam ni ne format. faras tion kiun ni devus fari. La That's why I konsumanta believe that we formato ne create a helpas, ĝi society ne which focuses on the helpas, ĉar ĝi estas socio-ecological model, which goes down to mongajna the last formato, person tiel mi and kredas ke separates povas this helpi nur la information kreiva from societo, kiu an individual fokusiĝas level al la to a socia kaj community ekologia level modelo, and a kiu society devenas de level. la individuo When I kaj was watching poste this conference, there's a part disvastigas where they tion say informon de la help individuo comes from nivelo ĝis la ordinary people. komunumo nivelo kaj poste Are la these socio entute. organizations Kiam involving the mi ordinary spektis people? la konferencon, Or there's just a oni diris strategy ke where helpo venas de people are ordinaraj just homoj. fed Ĉi tiu from organizo hand to implikas mouth? ordinaraj homoj. Ĉi tiu That cannot solve the organizo problem of havas hunger. krishelp-strategion Take a look tia at United ke homoj States, for example. nutras aliajn homojn kiuj When I ne was povas looking solvi at la them problemon de recently, I malsato. realized Aŭ they rigardu have the Usonon ekzemple. highest rate Mi antaŭ globally of nelonge food wastage. atentis ĉi tiun, tiam mi Food konstatis ke wastage ili rate. havas la plej altan nivelon de Food discarded in the farm, in the malŝparo en la restaurants, mondo. in households, Rubo estas but manĝaĵo surprisingly, kiu estas they are the leading forĝigita exporters of de food as bienoj, well. However, restoracioj kaj the same country is still having domanaroj, sed kio estas some surpriza parts which estas have ke food ili crisis. ankaŭ How do you explain that? Some answers are right before us, but we just choose to ignore them. What are we funding? That is the question. Because whether you like it or not, tiu you and I are respondo estas funding. If ĝuste you buy antaŭ anything that has ni, a sed tax, ni no matter how simple small it elektas is, ignori ilin. trust me, you're funding. Kiun ni trovas, kaj Whether jen tax la is demando, buying ĉu vi ŝatas weapons, aŭ ne, sed destroying rigardante ĝin ne humanity, vidus ke that kiam tax vi aĉetas is iun making ajn a imposton, money-making business kiu for man someone at the sensignifa expense of human ĝi estu, lives. kredu min, This se vi cannot pagas go ĉi on tiun anymore. imposton, armilon estas The aĉetataj fact that per ĉi information has tiun been held for so financon long, por detrui right homojn now sur ĉi humans tiu are just imposto, living a kiu faras happy profit life, not donan knowing what we are komerco headed for. coste de homaj Hunger is vivoj, real ne and plu povas hunger is daŭri tiel. coming. La afero estas ke la Who is informoj holding estas food from the people? konservitaj tiom longe, ĝuste nun homoj Have you thought nur about vivas en a possibility of rozkoloraj someone okulvitroj, ne deliberately sciante causing kien war iras so la that food malsato will estas not go reale, kaj out la there to malsato people, venas, so kiu that it will in el la turn homoj fund tenas the profit provizaĵojn of de humanitarian manĝaĵo aid
Ĉu vi pensis pri la ebleco, Not one ke person will iu be the one intence distributing food. ekmilitu por ke I don't know manĝaĵo if ne you get iru what al la I'm ĝusta saying, loko but por homoj, por ke vi there's a ŝavis lot financa of projekton de humanitara bureaucracy helpo kaj tiam in how ni these ĝisdonu matters are being manĝaĵon. handled. Mi ne We scias, don't take ĉu it vi lightly komprenas pri kio anymore mi because parolas, very sed soon estas it will be multe da before our birokratio pri faces. kiel When you see how tiu many afero more estas countries are having traktate, ni eble plu malnutrition, povas preni ĝin it is crazy. malpeze, And these ĉar tre budgets, they are baldaŭ ĝi keep venos going al up nia and going domo, up and going up. kiam vi vidas kiom da landoj ankoraŭ suferas Before pro you know it, subnutrado, conflict estas is simple also freneze. bankrupt. Kaj biudĝeto daŭre kreskas Inflation kaj is kreskas also kaj climbing kreskas up. kaj kreskas, vi ne havos tempon The por human rigardi race is experiencing a malantaŭen, lot ĉar of crazy things konfliktoj happening right komencas now. kreski, Take a look. inflacio I think ankoraŭ from pliiĝas, la homaro 2020 to trapasas date, multajn frenezajn aferojn. Nun, rigardo, mi we pensas, have ke been de challenged 2020 ni estas ever since the difiitaj, pandemic came. ekde kiam la pandemio We venis, have ni found trovis, out ke I've never neniam seen estis so tiom much da misinformation misinformado like I have kiel seen en in these 2-3 years. ĉi tiuj 2-3 The jaroj. mask of La misinformation masko fell off. de You misinformado can agree with falas. me that there's a lot of Kaj vi devas misinformation out there, konfesi, ke tiom da which is showing falsa you informo that we have sugestas, so ke ni many efektive possibilities of havas selling multajn ourselves if ŝancojn esti information can savitaj, go out there ke informoj to povas ordinary atingi people ordinarajn through the homojn, creative ekzemple society, per la and krea we can make societo. this world a better place. Ni povas fari ĉi tiun mondon But pli what I'm saying bona right now loko, is sed tio, human turning against kiun ni nun humans vidas, estas and la the kon- dependency kontraŭstaro de homo unu al la which alia, is kaj serio rotational, da which is dependecoj also kreas just pli causing da more problemoj problems ol than profitoj, good, if you ĉar ask me. se la tuta Because mondo if atendas the entire world will wait for che one unu organizo organization to distribuos distribute food, manĝaĵon, tio estas that is not malĝusta. right. Devas There ekzisti must alia be another maniere, way where people in ke their homoj communities can en help siaj komunumoj themselves povas handle helpi sin these global alfronti ĉi catastrophes. tiun tutmondan And katastrofojn. thanks to the creative society, through the Kaj way of danke people al who la want to kreiva give societo per international nia conference, internacia this information is coming konferenco, out ni and the estas la lies homoj, are being ni volas exposed. vivi ĉi tiu It is my informo prayer, aperas, however, kaj la that humans will mensogo take estas this information as elmontritaj. Mi serious as preĝas, ke possible homoj prenu ĉi tiun because informon this might be kiel our eble last plej chance serioze, ĉar ĉi to tio save povas esti humanity nia and the human race. lasta ŝanco savi la homaron I will tell you this. kaj la homaron. Every one of us Mi has diros a al vi role ĉi to tiun: play in saving ĉiuj the ni havas planet. rolon por ludi, por savi la planeton, If se all our nia money is going tuta into mono weapons, iras al ask yourself armilaroj, why we have a demandu lot vin, of hunger. kiel ni When you havas look at tiom most da of these malsataj countries who are going through hunger, homoj, these countries kiam vi where rigardas people ĉi are going through tiujn hunger, landojn, do you kie know homoj that there is spertas a lot of malsaton, ĉu vi scias ke ekzistas insecurities? multaj sekurecaj Right problemoj now, tie? global security is complex. Hodiaŭ tutmonda You will agree sekureco with estas me. Security is kompleksa afero. complex. Vi So konsentus if there is kun mi, insecurity sekureco estas everywhere, how do you expect there to be food? multfalseta afero, do se It ne cannot estas be there. sekureco And ĉie, it starts with us kiel to vi wake povas up to atendi realize manĝaĵon and change, esti tie, change for ĝi the ne povas better esti, and kaj do things for the ĉio good of humanity, for the komenciĝas higher good. per tio, ke ni That is vekiĝas, why I rimarkas encourage kaj ŝajnas everyone ŝanĝas join el the pli bone creative kaj faras society. ion por Be la a creative avantaĝo de la society where you homaro, por are. la Spread this plej alta information. bono, Do tiel mi something about it. Do not kuraĝigas wait ĉiujn for aid aliĝe because aid al la will not projekto come. Kriva Societo. We Estu have seen Kriva it. Societo, kie vi estas. When Kunhavigu the ĉi tiun pandemic, we were informon, told to go faru and ion sleep in por our ĝi, ne houses and atendu stay helpon, indoors. ĉar Did you see helpo aid ne coming? venos. Ni jam vidis ĝin, kiam oni disigis Yeah, nin that's kaj really true. ordonis And ili dormi thank you en so niaj much. But hejmoj you kaj know, resti it's really tie. true Ĉu that vi we vidis can't wait helpon anymore. veni? Because as you were Ĝi saying, estas if vere dankon, estas billions ja of vere, ke people ni are ne povas waiting for atendi some one small pli group to longe, ĉar decide vi how to diris distribute similardo food de and homoj manage our lives, atendas it's ke kind of a iu paradox. And it's really kind grupeto for decidu us to kiel take this distribui real manĝaĵon kaj responsibility for our own administri life. nian vivon. Tio It's estas about la our life and life of estas our ia children. paradokso, kaj And estas this vere tempo information por is ni so vital for preni every veran person to respondecon pri understand niaj what is propraj really vivoj. happening. And Temas pri most niaj vivoj important, kaj ja that vivoj de today niaj we have infanoj. possibility to take our life
responsibility for it in our che hands. tiu informo So estis thank you tiel so grava much for por che so, tiu you homo know, deep comprenu review of this kiu question. vere Thank you so okazas kaj much for plej grava sharing hodiaŭ that. ni havas la ŝancon preni You're welcome. respondencon pri niaj Thank vivoj you. en niaj propraj manojn. Do karan dankon And por then tiu. let's moving on also to Stani to ask Ĉiam again the same feliĉa. question and understanding Kaj what is nun your mi view regarding turnas the min absurdity al of the situation in Stanley. which we are in Mi this volas consumer demandi la formal saman society. demandon And kiel estas via opinio pri la absurdaĵo this absurdity and it's de actually la nothing is situacio absurd, kiu nothing is random, troviĝas en la everything is konstruformato very de la well socio. planned for a purpose that is not Obligante kio anything okazas, human, ni it's komprenas making ke money. ĉiu So ĉi can you tell us a little bit absurdaĵo more about how do you efektive see it? okazas pro kialo nenio estas hazarda, sed Yes, ĉio thank estas you. tre bone planita, So, for me kaj la personally, it has celo just de proven, ĉio which ĉi I estas already gajni monon found ne helpi out homojn. Ĉu vi very, povas very rakonti al early ni that iom money pli and money pri kiel vi making vidas ĝin? business Jes, is dankon the por mi most persone important ĝin nur right pruvis now. tion. So Kiu money mi is malkovris has antaŭ always a tre higher tre value longa tempo, than kie human life. mono And kaj if you iliaj gajnoj think nur about it, ne estas la plej you grava afero, ĉio estas mono, automatically estas ĉiam pli realize valora that ol homa this is vivo. a thing Kaj se vi which is pensas really pri tio, absurd, like vi you just said. aŭtomate Even the rimarkos ke helping tio estas tute organizations absurda, are just kiel vi the facade ĵus diris, which eĉ la are not really helporganizoj battling the estas la core fasado, ili ne of the vere problems. traktas So la there are kernon so de la many problemoj, people kaj with a big tiom da heart homoj el la thinking fundo if de I'm sia going koro pensas to ke donate some se mi money to some donacas iom da organizations, mono al iuj organizoj, I'm like mi helping iom to helpos better fari the la world, mondon but in pli fact, bone as we loko. just saw, it's also just part of the Sed vere business. kiel ni ĵus And vidis, I ĝi also ankaŭ face it a estas lot nur that parto de la people, komerco, especially in my kaj mi country, ofte Germany, vidas ke homoj precipe en often mia say, lando, okay, that's not that doesn't concern me. Germanio It's ofte so far diras, away in bone different tio ne countries, and koncernas as long min. as I Ĝi have estas a tiel malproksime happy en and diversaj healthy landoj life, kaj like dum everything mi is havas okay. feliĉan But kaj how can we sanan still ignore vivon, all ĉio estas these afabla, do vital bone, sed kiel ni problems which povas are ignori occurring ĉiujn already ĉi for tiujn I don't esencajn know how many problemojn years, and they kiuj are ekzistas always de getting worse and worse and mi ne worse. scias And kiom da these jaroj organizations kaj ĝi should daŭre be like pli the malboniĝis solution, kaj but in kaj fact we pli see malbona, it's still getting kaj worse ĉi and tiu worse. organizo And devus the esti la the solvo. answer is also very clear to me. It's Sed vere ni because vidu of ke aferoj money. pli So why are malboniĝas we kaj not la already implementing new respondo estas technologies which same could save dozens of mi people's life? And it's every day people are suffering and they don't need the help in a couple of years, they need it right now. So if we could spend the money and in different ways, I mean, just like war and supplying weapons and all these amounts, huge amounts which are spent there, ĉiuj ĉi could be tiuj grandegaj used kvantoj in kiuj buying estas or elspizitaj implementing tie technology already way kaj faster. So they are ili not povus doing esti it because it's too uzataj por expensive. aĉeti It's too aŭ expensive to efektivigi save people's teknologion multe lives. pli And rapide, a sed lot ili of ne faras people are ĝin, feeling ĉar too ĝi estas tro safe multekosta, ĝi estas tro sometimes and are thinking multekosta por savi la with the vivoj global de crisis homoj, and kaj catastrophe multaj will never homoj hit them in foje their sentas home and sin their tro children. sekuraj kaj And that's why pensas they are ke closing ĉi their eyes tiuj and just tutmondaj ignoring it. krizoj It's not kaj like they katastrofoj don't neniam know the tuŝos issue, but they iliajn just hejmojn kaj want iliajn to close their infanojn, eyes so kaj they tiel don't have to ili think every fermas day la okulojn about kaj the world simple problems and ignoras the ĝin. world Ne pain. estas ke ili ne And scias since I pri la have found problemo, the creative sed ili society, I nur must admit I volas was fermi la also okulojn por ne one pensi of the pri la times who mondaj was thinking problemoj like, how kaj monda doloro I change ĉiutage, the kaj world? I'm just like ĝis a mi small trovis la person. platformon There's Kreiva no Societo, mi impact I devas could have in konfesi creating ke a mi better ankaŭ world. But estis since I unu have el found a tiuj kiu creative pensis society, kiel mi povas ŝanĝi la and this mondon. is Mi which I estas can nur malgranda homo, mi ne povas I'm really kontribui al proud pli of bona that mondo, I sed found ekde kiam mi a malkovris way la to krean implement societon, even mi vere fieras my pri ĝi. small strengths
Mi trovis manieron realigi miajn etajn talentojn en iu vere grande, kaj vi ne devas esti advokato aŭ iu ajn kreiva socio estas por ĉiuj, kaj ĉi tiu estas ŝanco por ĉiuj fari ion pli bonan kaj ĉesi fermi la okulojn, ĉar ĉiam estas pli kaj pli da problemoj, kaj dum ni vivas en ĉi tiu konsuma formato mono ĉiam venas unue ĉi tie. Problemoj ĉiam kreskos, kaj alia afero estas ke ĉi tiuj problemoj ne estas publikaj kaj ne estas montritaj al homoj. Kiel multaj eĉ ne rimarkas kio malbonaj aferoj nun estas en la mondo, tiel ni bezonas krei societon por montri ke etaj homoj sen budĝeto, sen salajro, sen subskribita kontrakto aŭ iu ajn nur en la fundo de sia koro sukcesas provizi ĉi tiun informon al tiel multaj personoj, kaj tio ne signifas ke ni faras ĝin por mono aŭ iu alia. And why should I accept money if I'm just fighting for a better future for me, myself, and everyone on this planet? So, yeah, I think that's what I was thinking when I saw the clip. Thank you very much, Stephanie, for your answer, and really emphasizing on the idea that yes, indeed, there is some people, they still don't see this picture, they still don't see the problem or the full picture that what is happening on this planet to some of the population. I wanted to actually summarize and combine two of your answers, because I think there is something that we really need to re-emphasize also a lot. Nabiberu, you mentioned the idea that there is a lot of conflict, man-made conflict, that are currently happening in so many different countries, where indeed the money is really the driver, and one conflict will be generated to hold on something to create another problem in another country. It's simply for people and taxpayers like us to increase the fundings, which is the ultimate illustration what is the consumer formula of society. And another side study, you really mentioned that in this situation there is still some people not even seeing it, and that only now we have kind of some information raising that information for hopefully as many people to see it. What I want to is that those conflicts that we've been talking about are man-made conflict, but what we need to realize is that there is a conflict, a war in which we are already, which is against the climate. And this one is not a war that we can affect by using money. Climate doesn't take any money, doesn't rest, doesn't negotiate for peace. It's just going on, and it's continuously, and it's increasing. You mentioned Haiti being a catastrophe with a lot of problem and still recurrent problem out of a natural disaster. Those natural disasters are increasingly happening, but on the side of it, we are continuously doing wars. We are just not understanding that we are in a car and we are facing a wall, but instead of braking, we're actually accelerating towards that wall. That's exactly what's happening to this situation. So I think it's very important what you've mentioned, both of you, this idea of putting the human in first place, and making sure that everybody understands it, so we can all unite and go into the right direction to erase all of man-made conflict out of the earth and take care of the very important conflict that we are already on against the climate. So thank you very much once again to emphasizing those points, because it's very important that it's clear for our viewers what is ahead of us and what should we do as of now. That's really true, that today we as humanity are facing climate disasters, and we can find solution only when we unite the whole scientific potential of whole humanity and develop technologies which will help us. But let's also have a look at those technologies which we already have. And as was mentioned today, we have technologies
but unfortunately they're not being used. So let's see what already humanity can implement today if we decide to have a creative society. Every night, 811 million people go to bed hungry, and already 38 countries are on the brink of starvation. We live in times of instability, pandemics, economic crises, climate disasters, military conflicts. They put millions more people on the brink of starvation. Are you sure you won't be among them? In the consumerist format, no one is secure against starvation these days. But it is such an absurdity. Why? Let's take a look at the technology that already exists. One of them is vertical farms. They have great advantages compared to conventional farms. They produce 300 times more food and up to 30 yields a year. They consume 95% less water and 80% less soil. They make it possible to grow various crops all year round without using pesticides. They don't depend on weather or location and require minimal logistics costs. Harvesting is possible even in Antarctica. Aquaponics. It allows simultaneous breeding of fish and cultivation of vegetables in a single closed cycle. Fish waste fertilizes plants, speeding up their growth by 40%. It is environmentally friendly and can operate in a virtually waste-free way without polluting water bodies. It doesn't involve pesticides and consumes 10 times less water. Yields from 1,000 square meters of land by this method equal to yields from 2 hectares of fields and 20 hectares of ponds. It can be applied in the tropics or an arid desert, and even on the roof of a skyscraper. Humanity has already learned to print food on a 3D printer and to grow fish and chicken meat from cells. Even food made of air is no longer science fiction. A Finnish company is building a factory to produce flour from air and has won the first stage in a competition to provide food for space missions to other planets. We have shown only a few examples of technology, but even they can already resolve the problem of hunger once and for all. Development and introduction of such technologies in the infrastructure of cities will provide people with food everywhere, regardless of crises and disasters. It will make the process of growing food products independent of climate, weather, location, soil fertility, or even logistics. In consumer society, hunger is a prospect for everyone. In the creative society, not a single person in any country of the world will go to bed hungry. It will be up to us, people, to jointly decide which scientific discoveries to implement first, while openness and transparency of information in the creative society will make it possible to ensure reliable control over implementation of our decisions. We really want to live in the creative society. And what about you? This video really continued the idea of absurdity that there is a problem, a man-made problem, that we already have the solution, but this solution is not implemented, even though we saw how much money is founded into those organizations to supposedly fix the problem. So I wanted to turn myself to our guest again, Namiburu. What is, from your experience, how will be the impact of life of people in a creative society when all of the resources and technologies are available for everyone, like we saw in this video, for example? Thank you so much, Jonathan. My heart breaks when I see the beginning of the video, when I see I can count all the bones of the starving people in this video. But then again, my heart jumps with joy when I see the vertical farming at the end. So this is what I'm talking about right here. In the creative society, we don't glorify the problems.
we amplify the solution. If we can embrace vertical farming globally, trust me, we can jointly and effortlessly, cheaply eradicate the forthcoming famine that has never been heard of in the human race. But you see, a small group of global thinkers will have nothing else to do when the world is at peace and calm. However, it is not too late to pick up ourselves, help ourselves individually without waiting for a small group of decision makers globally to influence our life, which is of the greatest value that you get once and you lose once and that's it. It would be so amazing if we had vertical farming. Hunger will go, malnutrition will go, and there will be a lot. You know, when I was watching a video, there was a part where, I don't know, was it Switzerland? There was a country where they had to choose between rent or food. Come on, these two things are all important. If you have food and you don't have where to sleep, there's still a problem. So these are some of the things that will they'll become history in the creative society because we see the problem and we emphasize on the solution. Thank you so much, Jonathan. Thank you so much, Namabiru. And you know, for me, your words like that really in consumers format of society, it's kind of, we have technology, but we can't implement because some people will lose their job or will lose their profession and they will not be able to survive in consumer format. So again, absurdity is happening. But at the same time, it's showing that those steps which we already take towards building the creative society, which is informing every person, connecting specialists, it's helping us to understand how slowly, gradually to implement these changes so that really all people stay only in benefit. We cannot make some, sharp change. We cannot wait for one person to come and say, okay, let's implement something, because it can harm millions of people. But when we all connect and when we all work together, how to implement this, how to implement the best technologies and possibilities, then we will be sure that we only will grow, no one will lose in this situation, and gradually we will move towards creative format of society. So this is really awesome, and thank you so much for as specialist and as human for participating in such discussions. Thank you. And I would like to ask the question to Stanislav. Could you please share how you see the benefits for every person in the creative society and how really, why it's beneficial for everyone? Yes, thank you for the question. So my opinion is that you can't change the system within the system. So we have to create a whole new system. And this new system is called the creative society. And in my head, it's also not a revolution, it's an evolution. It's something the people on Earth right now can't even imagine that it would even work. I often hear that they say it's an utopia, the way we are thinking and we imagine the world and the creative society. But the 8 foundations, which everyone can read on our homepage, are not so far-fetched. It's just that, in my opinion, the people have lost the hope of creating a better world, and they say it's all pointless and it's wasted time and it will definitely not work. But the small people like me and the people are watching maybe, or every volunteer in the creative society are the proof that if we combine our strength and our willpower and our
goodwill energy, or however you want to call it, or just having a heart and being a human, is so powerful that we won't be able to stop. So the creative society will benefit everyone, and it's a thing the people have to grasp in the first place. They have to accept that it's gonna be different than now. They have already gotten used to this world we live right now, the consumerism format, for way too long, so they can't even imagine that there can be a world where we are all united. I mean, the problems in this world right now, they will never stop. I mean, it's countless how many problems there are already going on right now. The list is never ending. So how do you want to battle this list with countless problems within the system where money has the highest value and not rescuing and saving human lives? So in my opinion, there is really no other way. And before I met the creative society, I was also a bit this type of this thoughts like, okay, then we are all going down together, the world is going down, okay, that's Vivo it, in so we all Volume will die. simple ne există The alia creative maniero society ai has anta ol shown miri me en like contis la criança seton there is a light mien at the co end of the tunnel, temis and pritio I homo haven't kiu havis believed tien this penson bonan myself cerniciui before I met mal the creative supren society. By iras watching cune the la mondo mal conferences and then supreniras also i joining the antiam creative niciui society mortos and cae la criança participating and seton montis al meeting miche wonderful lumon new che la people fino all del over the world tunnelo right cae mi now, mem na and credis talking about it has ie given me tio gis like mi a rencontis la new criança seton purpose sed in life, and it scriptante has conferenzon cae also poste given aligiante me alla crea the succedo strength I have partoprenante cae lost, rencontante novain created by this vite consumerism novain format, circaue thinking this is la all mondo Kiel nun cae paroli pri nothing gi when I would donis al mi novan celon en la vivo join cae like gi an ancao donis al mi la organization forton in this and that. kiun Like mi I was perdis en always conso a type of formato. person who wanted Mi pensis che that cio estas everyone vana on this kie mi earth aligis al iu has organizo mi a ciam good estis life, homo and not kiu volas only ke ciui sur my ĉi tiu country tero or havu neighbor bonan countries. vivon Everyone on this kaj ne planet nur en is the miam same and lando aŭ deserves the same najbaraj landoj. opportunities. Ĉiuj And how sur ĉi can tiu we planedo achieve estas that samaj kaj in this meritaj type of format? I mean, kaj the last meritas la years have samajn already ŝancojn proven kaj that kiel ni it will povas never atingi happen. ĝin If en ĉi people tiu just formato. accept La the lastaj world how it jaroj was pruvis ke for the tio last neniam 10, okazos. 20 years Homo and simple are akceptas la living their mondon ke life ĝi like estis dum nothing la ever lastaj changed. dek So I dudek hope, jaroj kaj and vivas I siajn just vivojn want to kvazaŭ tell the neniu viewers to think ŝanĝeblas, about it kiel mi more deeply esperas and kaj volas diri al la inform publiko, yourself ke about the ili creative profunde society. I was pripensu ĉi also tiun kaj lernu a ĉiun skeptic pri in the la kreiva first place, and it's societo. always good to be Ankaŭ mi skeptic. Like, you origine don't always estis have to trust skeptikulo kaj everything ĉiam you estas hear bone in the esti first place. skeptikulo. Just Vi ne inform ĉiam yourself devas and maybe write an fidi ĉion email kion vi or aŭdas, nur search the eksciu ĉion contacts with pri us, detale kaj and eble I'm skribu leteron aŭ very sure trovu that we nian can achieve kontakton, it, and kaj then, mi certas yeah, ke the ni world will povas ĉion change. atingi kaj tiam la mondo ŝanĝiĝos. Thank you very much for Koran your dankon comment, pro via Stani. komento, I Stanisław. really like. I Mi mean, there is a lot of tre benefits of ŝatis the creative lin. society. We have been talking about Estas them multaj in the initial avantaĝoj discussion. de la We kriza talk about it societo. today, but Pri ili the ni one parolis en that we alia had internacia even diskuto, before the ni creative parolas pri society is tio created, hodiaŭ, even sed kion before all of these ni jam resources in povas place, fari as you very antaŭ well la mentioned, kreado is de that la krea inner societo, fire and eĉ motivation antaŭ to understand ol and to tio believe and to en be completely korpiĝas en la dedicated into this estonteco, idea kiel that there is a vi hope tre bone and you don't menciis, have to estas just ekbruligi think la that, fajron kaj yeah, it's havi gonna la be an end sciigon and everybody will kompreni kaj kredi por disappear. I'm plene part of the people. I'm not gonna miss out iĝi anything. So in what al should I tiu try ĉi to do ideo, is ke let's estas just espero, enjoy the moment kaj as ne much as I can necesas pensi ke because I'm not estas fino impacted by all of the kaj stuff. And ĉiuj as malaperos. soon as Mi people estas can parto get de away ĝi from kaj that mi ne idea and see that maltrafos idea ĝin. from the Do consumer kiel mi format of the provu society, fari as you ion, mentioned, and shift nur to a ĝuu la bright momenton future il that we eble can plej imagine multe, actually ĉar ne being. estas That's mia really the first problemo. benefits of the Tre creative baldaŭ society. homoj We're still not even there yet. malproksimiĝos de So thank you very tiu much for that speco de idea. I think it's very konvencia inspiring for a lot of konsumsocia people formato that may pensado, have seen the kiel vi forum, may menciis, have kaj understood transiros the al pli information, but brila yet not estonteco, fully kiun ili confident povas or fully imagi, esti understanding efektive how can they act konstruitaj
Tiu ja estas la unua avantaĝo de la kriz-societo, kvankam ĝi ankoraŭ ne alvenis. Do koran dankon pro ĉi tiu ideo, ĉi tiu estas tre inspira por multaj homoj, kiuj eble vidis la forumon, eble komprenis la informojn, sed ankoraŭ ne estis tute certaj aŭ ne plene komprenas kiel ili povas procedi, kaj estas tre grave, ke ni povas kunhavi ĉi tiun inspiron kun ili. Koran dankon pro la informo, pro ĉi tiu respondo, koran dankon al vi ambaŭ pro viaj hodiaŭ respondoj pro ĉi tiu internacia diskuto, kaj mi ŝatus daŭrigi la ideon partopreni en internaciaj diskutoj. Do mi ŝatus alparoli niajn spektantojn. Nun, se vi ŝatis la diskuton, kion vi vidis, se vi vidis ion novan, se vi lernis ion sur la forumo kaj volas kunhavigi ĉi tiun informon, kaj vi volas senti vin vere heroo, ne pro via propra ego, sed ĉar ni povas esti la veraj heroo de ĉi tiu civilizacio, trebante kuniĝi kaj fari ĉi tiun civilizacion tia, kie ĝi devus esti. Vi povas fari ĝin, vi povas iri al la retejo kaj ekiri la tutan havon, kiu estas tie. Kiel menciis Stanislavo, vi povas esti skeptikulo kaj vidi per viaj propraj okuloj, kion ni la krias-societo faras nun. Vi ankaŭ povas sendi retmesaĝon, demandi vian demandon kaj decidi partopreni en ĉi tiu ampleksa internacia diskuto. Se vi ŝatas kunhavigi tion, kion ni hodiaŭ vidas, ni ne devas silenti hodiaŭ nun, ni devas esprimi la veron, kiun vi aŭdis dum la forumo, kaj ni devas esti certa, ke ĉi tiu vero atingos ĉiun homon sur la tero. Koran dankon, Jonathan, koran dankon, kara gasto, kaj mi ŝatas demandi ĉu vi volas aldoni ion alian por la spektantoj. Koran dankon, kara. En mia mesaĝo mi volas klarigi kio estas la kriz-societo. Stanislav diris, ke iuj opinias, ke tio estas utopio, sed mi rakontos al vi kion mi malkovris en mia vivo. Mi neniam pensas, ke restoracio povas esti konstruita en la ĉielo aŭ en la spaco, sed se eblas, kiel vi povas konvinki min, ke homoj ne povas saviĝi sur unu planedo ideal alia, kiu laŭ vi estas la kreiva societo. Ĝi ne estas inventita, ĝi ne estas io pli ol vi povas imagi, ĝi ne estas io preter homa kompreno. Kria socio estas la renaskiĝo de amo, kria socio estas la restarigo de espero, kria socio estas la aserto de la mondo, kria socio kunigas ĉiun subtaksitajn kriv-societon. Mi rigardas al la krian societon kiel mielĉelaro, vi scias kiam estas mielĉelaro, devas esti abeloj. Do mielĉelaro estas nia planedo kaj abelo estas ni homo, ni ĉiuj iras nian apartan vojon kaj lasas la sekurecon de la ĉielo en la manoj de du aŭ tri tutmondaj decidantoj. Ĝi ne pravas, tiel la kriz-societo venas kaj kunigas ĉiujn abelojn de mielĉelaroj, por ke ni povu preni nian respondecon por nia morgaŭ, por niaj infanoj, por infanoj de niaj infanoj, kaj ke ni povas postlasi mirindan milŝtonon kiam ni moviĝas al alia mondo. Do mi denove instigas vin. Neniam pensu, ke vi nenion povas fari. Ĉiu persono estis kreita por celo. Mi scias, ke estas tiom da homoj, kiuj devus esti parto de la kriz-societo, sed ili havas dubojn. Ili ne scias, ĉu tio estas ilia vera loko. Jes, hodiaŭ mi volas paroli kun tiu homo, se vi estas tiu persono kaj vi spektas tiun videon, iru hejmen. Ni uzu niajn ordinarajn homojn kapablojn por fari super nekredeblajn ŝanĝojn por ĉi tiu planedo. Dankegon. Koran dankon pro ĉi tiu vorto, kaj estas vere, ke hodiaŭ ĉiu homo
Estis balona, carai amico, hodiaŭ estas la tempo, kiam ni decidas kiel ni volas vivi, kiel ni volas savi la mondon por ni kaj nian infanoj, mondo en kiu ni decidas kaj respondecas pri niaj vivoj, kaj kiel ni diris hodiaŭ, tion ni povas fari nur kune, ĉar tiamaniere ni helpas unu la alian, ni garantias che nia viva nur prosperos, do koran dankon niaj karaj parolante, dankon al ĉiuj, kiuj spektis ĉi tiun elsendon al ĝi al ekriba societo.